My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start with the recitation of the Refuge and the Bodhisattva lines. And also we all know very clearly the purpose of this recitation is to set our motivation or intention, not only to join this gathering, but also to live our daily lives. As a follower of the teachings of the Buddha, then having a strong, heartfelt taking refuge in three jewels will be extremely helpful mindset to have, to live, to start the activities. And also many of us follow within the teachings of the Buddha, Bodhisattva teachings, Vajrayana teachings. In that sense, not just the taking refuge in the Buddha, to the Buddha, Dharma, and the Sangha, but also, holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, in our, the everyday lives as our main, what you call the main states of the mind. Whatever other, emotions, thoughts occur, but the main states of the mind with this altruistic awakened mind. So in order to have these two extremely positive, constructive minds and live with these two minds, we always start this recitation really as a part of training, as a part of learning, and also, as a part of our spiritual journey. As a Buddhist, having strong refuge is part of our spiritual journey. And within the, the follower of the teachings of the Buddha, following Bodhisattva and the teachings, then having bodhicitta is the key sort of, the what you call the spiritual journey. So therefore, it is very, very useful and helpful. And the last 2 or 3 Saturdays, we have focused on this particular verse, from our reading, that verse, verse 26 in the chapter 2, which, the Shantideva explains the practice of refuge. And particularly in this case, practicing refuge according to the Bodhisattva spiritual journey. And I had those, I think, 2 or 3, I can't remember exactly, those Saturday and including today, I have explained, and I will explain today, to really, taking refuge to the Buddha, Dharma, and the Sangha. And particularly in this case, people who are following the, the Bodhisattva and the teachings, Mahayana teachings, Vajrayana teachings, how to make that taking refuge, how to make that mind very much part of our everyday, either we do a very formal practice,
practices, or to live our daily lives during along that, how to bring this, refuge. And that is the main, the point which we will look at today. But first, just to remind ourselves how important it is setting our intention, uh, according to the spiritual path that we are following, in that context, having the refuge and the bodhicitta mind. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử, và với lời chào này chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy-y và khai triển tâm Bồ Đề. Như tất cả quý vị đều biết một cách rất là rõ ràng, khi chúng ta trì tụng dòng kệ này không những chỉ khi chúng ta tham dự nghe thuyết pháp, mà đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, có một trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo từ tận đáy lòng của mình một cách thật là sâu sắc, thì thật là giúp ích để cho chúng ta, để trong đời sống tu tập của chúng ta. Đồng thời, nhiều trong số chúng ta cũng noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, của Đại Thừa. Thì trong trường hợp này, không những chúng ta chỉ quy y nơi Phật, Pháp và Tăng, mà đồng thời chúng ta cũng giữ trạng thái tâm Bồ Đề ở trong dòng tâm thức của mình, là một cái trạng thái tâm chủ yếu. Bất kỳ những cái ý niệm, những cái suy nghĩ nào mà chúng ta khởi lên, nhưng mà cái trạng thái tâm mà chủ yếu đó là tâm tỉnh thức vị tha, tâm Bồ Đề. Và như vậy chúng ta nên sống với hai trạng thái tâm này ở trong tâm của mình. Và khi chúng ta trì tụng 4 dòng kệ này, chúng ta trì tụng là một phần của sự luyện tâm của mình, một phần của sự tu tập trên hành trình về tâm linh của mình, là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Và ở trong giáo lý của Đức Phật thì có tâm Bồ Đề cũng là chìa khóa then chốt của cuộc hành trình về tâm linh. Và như vậy, có được hai trạng thái tâm này thật là hữu ích. Trong thứ Bảy vừa qua, chúng ta đã được nghe giảng cụ thể tập trung về đoạn kệ thứ 26 ở trong chương 2, trong Nhập Bồ Tát Hạnh, mà trong đó Ngài Tịch Thiên đã giải thích cho chúng ta cái pháp thực hành tu tập của sự quy y. Và đây là dựa trên cái cuộc hành trình về tâm linh theo Bồ Tát Thừa. Và những thứ Bảy vừa qua, bao gồm hôm nay, Thầy sẽ giải thích cho chúng ta về sự tu tập quy y đến Phật, Pháp và Tăng, cụ thể là những người noi theo Bồ Tát Thừa hay Kim Cang Thừa. Làm cách thức thế nào để mà cho chúng ta nương tựa quy y nơi Tam Bảo, mà chúng ta quy y trong mỗi ngày, trong lối sống hàng ngày. Có thể là chúng ta quy y khi chúng ta đang trì tụng một pháp tu tập một cách trong những thời pháp, hay đồng thời để chúng ta sống cuộc đời của mình. Và trước tiên là để cho chúng ta nhận ra tầm quan trọng để mà tạo động cơ, để mà chúng ta có được hai trạng thái tâm, Bồ Đề tâm và quy y nơi Tam Bảo này. Sanje chöda tsoji chonamala changju pardo dane jasu che dagi jinso jibe tsonamaji dola penje sanje dupara shu. Sanje chöda tsoji chonamala chanju pardo dane japso che dagi jinso jibe tsonamaji
Dola penje sanje dubara. Sanje chedan soji chonamala. Chanju pardo dane japso che. Dagi jinso jibe chonamaji. Dola penje sanje dubara. Oh, yeah. So today I will not say the Buddha Amitabha mantra. Instead of that, I will, start our gathering class, actual topic, because I would like to, share with you, as much as I can on this particular practice, taking refuge. So in this, based on this verse in the chapter 2, the verse 26, where Shantideva explains refuge. So this practice, first just to remind ourselves, so far based on this, these 4 lines, we, I explain, the uh, uh, duration, for how long the taking refuge, should be practiced. And that is explained clearly in the first line. It's now read in English. It says, until the essence of enlightenment is reached. So that is something important for us to remember. Taking refuge to the three jewels is not occasional. It's not just 1 year or 2 years or one life or next life, not like that. It is until, to reach full enlightenment. That's the one thing we already discussed. The second thing is, the refuge objects. That is Buddha, Dharma, and in this case, Bodhisattvas, Arya Sangha. Bodhisattvas, Arya Sangha. So those are the three which clearly explain in this, the first next 2 lines. In now I'm looking at the Tibetan, next 2 lines. And then, the last line, which in Tibetan, and that explains, Gyapsu Chiu, go for refuge. That also we explain, the meaning of going for refuge. And in that case, meaning of going for refuge, in the last Saturday, I explained, going for refuge to the Buddha, Dharma, and the Sangha, which are already, already exist in the sense, such as Buddha, like the historical Buddha, or those enlightened beings. And already exist with regard to the Dharma, in the sense those, the enlightened beings, those, the Arya Bodhisattvas, they, within their continuum, those realizations such as bodhicitta, direct realization of emptiness, and also, the cessations that they have experienced, in the sense of Dharma, already exist. And in the sense of Sangha, those Arya Bodhisattvas, such as, historic, or what we usually call like a Manjushri,
this and Samatapatra and so on and so forth. So those are and regarding to those three jewels which are already there, taking refuge to those three jewels, Buddha or Buddhas as our teacher, Dharma as something we should inspire, and the Sangha, Bodhisattva Sangha as our what you call the spiritual friends. And that is what meaning of I go for refuge to the Buddha, I go for refuge to the Dharma, I go for refuge to Arya Sangha. And this, which I already mentioned, this is relevant to today. I repeat that. Now the second way, the meaning of going for refuge, which I explained last Saturday, the Buddha, which we ourselves going to become, fully awakened beings. That not now, but if we pursue the path, one day, ourselves will become fully awakened beings. Although, currently we don't have, those high realizations, such as direct realization of emptiness, the pure bodhicitta, but we are trying, such as, cultivation of ethics, concentration, and so on and so forth. So something that's going to happen, realizations that are going to take place within ourselves, not yet fully, but that is also Dharma. And ourselves to become Arya Bodhisattvas, not yet, but something going to. In regard to that meaning of I go for refuge, that means I myself to become fully awakened being. I go for refuge to the Buddha. I go for refuge to the Dharma. In this sense, I myself to have those realizations, those cessations. Not yet, but I go for refuge to the Arya Bodhisattva. Not yet myself Arya Bodhisattva, but to become myself Arya Bodhisattvas in the future. So taking refuge, go for refuge, there are two sets of. That's what we need to know, need to remember. And also we discuss about causes, the reason or reasons why we're going for refuge. In this case, Bodhisattva's refuge. So in this case, the main cause, go for refuge, is not just oneself to be free from dukkha and the origins of dukkha. The main cause must be that all sentient, like myself, all sentient beings, enduring dukkha and the origins of dukkha. And in order to be free from these two, then take refuge. So that is the cause. So these are the main building blocks of the taking refuge in three jewels, which we already discussed, and I've little bit, what you call review or explain again today. Most important part, this which we are going to take further. Thank you, Rinpoche. Hôm nay chúng ta sẽ không trì tụng mật chú Đức Phật A Di Đà cùng với thầy, và thay vì đó thầy sẽ giảng thẳng vào chủ đề của chúng ta, bởi vì thầy muốn chia sẻ với chúng ta càng nhiều càng tốt về pháp tu tập quy y nương tựa nơi Tam Bảo. Và cho đến hôm nay
Hiện giờ chúng ta đang được nghe về đoạn kệ 26 ở trong chương 2 trong Nhập Bồ Tát Hạnh mà Ngài Tịch Thiên đã giải thích cho chúng ta về sự quy y. Trước tiên là để nhắc nhở cho chúng ta trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta đã được nghe Thầy giải thích về 4 dòng trong đoạn kệ này. Thứ nhất là nói về cái khoảng thời gian mà chúng ta quy y. Ờm, cái thời gian ở đây thì ở trong đoạn kệ này nói đến là cho đến khi đạt được sự giác ngộ. Và như vậy đối với chúng ta quy y không chỉ một năm, một kiếp này hay tới kiếp tới, mà cho đến khi đạt được đến sự giác ngộ. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ nhì, đối tượng quy y của chúng ta là đối với chư Phật, Pháp, và trong trường hợp này là đối với điều mà thầy gọi là Thánh Tăng Bồ Tát. Và dòng cuối nói đến từ Kapsuchi, đó là cái sự quy y, là cái hành động chúng ta thực hiện quy y. Thứ Bảy tuần trước thầy đã giải thích cho chúng ta về sự quy y nơi Phật, Pháp và Tăng mà đã có sẵn ở đó. Đó là Đức Phật. Ngôi thứ nhất đó là Đức Phật và tất cả những đấng đã giác ngộ. Và chúng ta quy y nơi Pháp là những cái trạng thái tâm của những đấng giác ngộ đó, của những chư vị Bồ Tát đó, những thực chứng của các ngài. Ví dụ như thực chứng về Bồ Đề Tâm, về tánh không, và đồng thời những sự diệt tận của mà các ngài đã trải nghiệm được khi mà chúng ta nói trong phạm vi của Pháp. Và chúng ta quy y tăng mà đã có sẵn ở đó thì nói đến những chư vị ví dụ như là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Bồ Tát Phổ Hiền vân vân. Và đó là những chư vị đã có sẵn ở đó. Thì Đức Phật như là đấng chỉ đường, Pháp là những gì đó mà đem đến niềm hứng khởi để mà cho chúng ta quy y, chúng ta tu tập. Và Tăng là những người bạn đồng hành về tâm linh của mình. Và đó là ý nghĩa của việc quy y. Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, ở những ba ngôi đã có sẵn ở đó. Và ý nghĩa thứ nhì của chúng ta quy y như tuần trước thầy đã giảng cho chúng ta, Đức Phật là mà khi chúng ta trong tương lai, khi chúng ta đạt được đến quả vị Phật hay đạt được đến thành một bậc đã giác ngộ, thầy nói rằng là không phải bây giờ, nhưng mà khi mà chúng ta tu tập theo đuổi đạo lộ tu tập thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành Đức Phật. Và như thế chúng ta quy y trong một chiều hướng là chúng ta quy y Đức Phật trong tương lai. Và mặc dù là hiện tại chúng ta chưa có những cái thực chứng một cách trọn vẹn, chúng ta chưa có tâm Bồ Đề một cách trọn vẹn, nhưng nếu chúng ta tu tập trưởng dưỡng, ví dụ về giới, về Bồ Đề Tâm vân vân, thì đó là những điều gì đó mà chúng ta sẽ đạt được những pháp ở trong tương lai. Cũng vậy, khi chúng ta nói là chúng ta sẽ trở thành Thánh Tăng Bồ Tát, tuy chúng ta chưa đạt được đến những quả vị đó, nhưng trong tương lai chúng ta sẽ đạt được là thành Thánh Tăng. Và như vậy, ý nghĩa thứ hai khi chúng ta nói đến con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, chúng ta nói rằng chính bản thân của mình sẽ trong tương lai có được những thực chứng đó. Chính bản thân của mình sẽ trở thành những bậc Bồ Tát đó, tuy chưa đạt nhưng sẽ trở thành trong tương lai. Và đó là hai điều mà chúng ta cần phải biết. Đồng thời trong tuần trước thầy cũng đã giảng cho chúng ta lý do chúng ta quy y. Nguyên nhân chủ yếu chúng ta quy y là không những chỉ cho bản thân của mình được thoát khỏi về dukkha là những sự khổ cũng như những nguồn gốc của sự khổ, mà chúng ta thấy rằng tất cả chúng sinh đang phải chịu những cái sự khổ và những nhân của sự khổ. Và để cho tất cả chúng sinh, trong đó có bao gồm bản thân của chúng ta, được thoát khỏi từ những sự khổ và
nguyên nhân của sự khổ thì chúng ta quy y. Và như vậy thì thầy đã giảng cho chúng ta trước đây, nhưng mà hôm nay thầy muốn ôn lại cho chúng ta một lần nữa, và để mà thầy có thể giảng xa hơn nữa. Oh, yeah. Now, today, first I'm going to share with you, formally or, formally how this practice is done, practice of taking refuge. For example, there are traditions, saying the refuge lines, saying the refuge lines for 100,000, or say, for example, people who do the, formal practice, not necessarily, Vajrayana practice, but as a just formal practice, Buddhist formal practice. And most of those, particularly the Tibetan traditions, when you follow, most of those formal meditation or the formal practice, what you call the manuals, they always start with the, either those 4 lines, the first 2 lines refuge, last 2 lines bodhicitta, which we always say, and we did the beginning of the gathering. Or some have a quite practice manual have a longer, more lines at the beginning related to the practicing refuge. So there are these, varieties of formal refuge practice can be done. So what I'll do, I'm sure many of you know this, I'm sure many of you do this practice, so that just in case if there are people who are relatively new and would like to refresh their learning or their practice. So I thought it may benefit me to explain a little bit with that. Now first say like this. So when you set a time to do a refuge practice in a formal way, when you set a time, for example, 15 minutes or 20 minutes, whatever. So when you set a time like that, then of course, first to follow the, setting your mind, bringing your mind calm, relax, to have the clarity, with a simple breathing meditation or some simple chanting to bring yourself and your mind with a calm and relax and so forth. And that is something usually good to start with that instead of immediately saying the refuge lines. When your mind is, relatively calm, relaxed, and have the clarity, then the good to, what in the Tibetan term is used, gyabul seltapa. Gyabul seltap. Gyab means refuge. Yul means in this case refuge, object, but refuge, in this case gyab yul. Seltap, that means visualize. There are different translations. Here I will use the, the visualize. So it is very, very helpful in front of you. If you are sitting on a chair, sitting on a meditation cushion, something straight, like your forehead, at that level, like a distance, you can make a full length,
the prostration on a space to visualize a refuge object. A refuge object. That you said. So that refuge object can be elaborated refuge object. It can be just simple a visualization of Buddha, the historical Buddha, or your own spiritual teacher, who he or she is represented with this image of Buddha. That's a simple one. And that is the how to start formal to practice refuge. Hôm nay thầy muốn chia sẻ với chúng ta cách thức mà gọi là chính thức để mà chúng ta quy y. Ví dụ như khi chúng ta nói đến chúng ta quy y Phật Pháp với Tăng, thì có những pháp tu tập mà người ta thực hiện như là trì tụng 100.000 lần cái đoạn câu kệ 4 dòng quy y. Hay ví dụ như là có những người tu tập những cái bài pháp tu tập mà chính thức. Ví dụ không những là chỉ ở trong cái sự tu tập của mật tông, mà tất cả những sự tu tập của Phật Pháp. Đối với Phật giáo Tây Tạng thì thường thường những cái quyển mà để mà trì tụng thì luôn luôn bắt đầu bởi 4 dòng kệ quy y này. 2 dòng đầu nói đến sự quy y nơi Tam Bảo, 2 dòng cuối nói đến tâm Bồ Đề. Hay đôi khi không những chỉ có 4 dòng kệ này, mà trong có những đoạn kệ, những cái pháp tu tập nó những cái đoạn kệ nó dài hơn thật nhiều để mà tu tập sự quy y. Như vậy có rất là nhiều những dạng khác nhau trong những bài tu tập mà chính thức về sự quy y. Thầy chắc chắn rằng nhiều trong số quý vị đã biết các pháp tu tập này, nhưng trong trường hợp có một số quý vị mới ở trong Phật Pháp, thì thầy nghĩ rằng là nó sẽ đem lại chút ít một lợi lạc, và như vậy thầy sẽ giải thích. Như vậy mỗi khi chúng ta nói đến chúng ta thực tập pháp quy y nơi Tam Bảo, thì chúng ta nói đến là mình để một cái thời gian nào đó để mà chúng ta tu tập sự quy y, ví dụ như 15 phút, 20 phút. Lẽ dĩ nhiên khi chúng ta nói chúng ta tu tập pháp quy y, thì trước tiên chúng ta phải đem cái tâm của chúng ta nó lắng xuống và nó thư giãn. Đôi khi chúng ta phải có trì tụng những cái điều đơn giản để mà chúng ta đem cái tâm của chúng ta nó lắng dịu xuống, nó thoải mái xuống. Và thường thường những điều này thì nó thật là tốt, thay vì là chúng ta vừa mới ngồi xuống bồ đoàn là chúng ta trì tụng, là thực hành pháp quy y ngay tức thì. Và như vậy đem tâm của chúng ta lắng dịu xuống. Rồi trong tiếng Tây Tạng gọi là causal self-tapa. Cháp ở đây là quy y, vua ở đây là đối tượng của quy y. Về self-tapa ở đây tạm dịch là sự quán tưởng. Mặc dù là từ này nó có những ý nghĩa khác nhau, nhưng mà thầy muốn dùng từ quán tưởng. Và như vậy chúng ta quán tưởng trước mặt của chúng ta là đối tượng quy y. Chúng ta ngồi ở bồ đoàn, thì cái khoảng cách giữa chúng ta đang ngồi ở trên bồ đoàn và cái đối tượng của quy y đó, thì thầy nói là khoảng là một cái full length, là khi mà chúng ta đảnh lễ đó là chúng ta nằm dài xuống đó, thì cái khoảng là cái dài bằng cái thân người chúng ta đảnh lễ, thì trước đó là chúng ta quán tưởng đến đối tượng của sự quy y. Đối tượng quy y ở đây có thể được hình dung rất là nhiều những chư Phật và chư Bồ Tát, hay chỉ đơn giản là chúng ta quán tưởng là Đức Phật lịch sử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Hay chúng ta cũng có thể quán tưởng đến bậc thầy về tâm linh của mình. Ngài là người nam hay người nữ, nhưng mà Ngài là hiện thân của ảnh tượng của Đức Phật. Và đó là những cái điều đơn giản để chúng ta có thể quán tưởng. Đó là cách thức làm thế nào mà để chúng ta bắt đầu khi chúng ta nói là chúng ta ngồi xuống và thực hiện pháp tu tập quy-y. Oh yeah. So this visualization of the Buddha or of your main teacher, just one figure, not many, and that say I'm going to use the Buddha, that Buddha and Buddha's, the realizations, which is Dharma, and also Buddha himself being Arya Sangha, that is what you call the Sangha. So all three jewels, they're visualized with that visualization of Buddha, and also good to imagine all those teachers, mentors that we have received directly or indirectly, receive teachings. They're all like, this the image, that visualization of Buddha in front of us represent or, encompass all those, the great beings that we have received teachings and so forth. So only one figure, but representing all those, first of all, three jewels and all those great beings that we have connection. And that is here, the visualizations of the refuge object, and that, and along that visualization, then, as we discussed several times, and also last week or week before, a very, very useful, helpful to recall the qualities of the Buddha, qualities of the Dharma, and the qualities of the Sangha. You can meditate, or you can, say some verses which explains qualities of the three jewels. For example, that sutra that we read some time ago, I think maybe 2 years ago, sutra recalling the three jewels, Kunjo Cheden, recalling the three jewels that we read. And that sutra really explains qualities of the Buddha, qualities of the Dharma, and the qualities of the Sangha. So useful to meditate, contemplate. If you do 15 minutes refuge practice, this point is important part of the meditation. There's some what you call the meditation manual, or some those manual have said in a small footnotes, until from your heart, from the depth of your heart, until you feel that deep sense of conviction towards the three jewels, through meditating on their great qualities. And that is really one of the important points. Mm.
sự quán tưởng về Đức Phật hay vị thầy chính của chúng ta chỉ trong một cái là một hình ảnh, nhưng à, không không cần nhiều. Và như vậy, ở trong trường hợp này thì thầy dùng là chúng ta quán tưởng đối tượng quy y của chúng ta là Đức Phật, và cái sự thực chứng của Đức Phật đó là Pháp. Và Đức Phật cũng cũng là cái đại diện cho chư thánh tăng, và như vậy là chúng ta quán tưởng cả ba điều. Khi nhìn hình ảnh hay khi quán tưởng Đức Phật, đó là Phật, Pháp và Tăng. Đồng thời chúng ta cũng nghĩ đến quán tưởng tất cả những bậc thầy mà chúng ta đã thọ nhận những giáo lý một cách trực tiếp hay gián tiếp, đều có mặt ở trước mặt chúng ta. Như vậy chúng ta chỉ quán tưởng có một ảnh tượng là của Đức Phật, nhưng là đại diện cho Tam Bảo và tất cả những bậc thầy mà chúng ta đã được kết nối, và đó là đối tượng quy y. Và song song với cái sự quán tưởng đó, như thầy đã dạy cho chúng ta rất là nhiều lần và cũng vừa mới giảng thêm cho chúng ta, điều hữu ích là chúng ta nhớ lại phẩm hạnh của chư Phật, phẩm hạnh của Pháp và phẩm hạnh của Tăng. Chúng ta có thể thiền quán, hay chúng ta có thể trì tụng một vài đoạn kệ để mà giải thích về những phẩm hạnh của Tam Bảo này. Ví dụ như 2 năm trước chúng ta đã được nghe thầy giảng qua kinh về nhớ đến phẩm hạnh của Tam Bảo, và trong kinh này giải thích về những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Và điều quan trọng là để cho chúng ta chiêm nghiệm thiền quán về những phẩm hạnh này. Và khi chúng ta thực hiện tu tập quy y trong vòng 15 phút, thì đây là một cái phần quan trọng trong cái sự thiền quán của chúng ta. Ở trong những cái quyển pháp để mà chúng ta tu tập, thường thường nếu chúng ta chú ý ở cái dòng chú thích thì được mô tả, cái lời chỉ dạy được mô tả rằng là cho đến khi mà chúng ta cảm thấy có cái sự kết nối và cảm thấy được chân thật, một cách chân thật những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng, thì đó là cái cách mà để cho chúng ta thiền quán cho đến khi chúng ta cảm thấy được cái sự kết nối với phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Và đây là một phần quan trọng trong cái sự quy y. Then the focus move to oneself. So oneself is sitting in front of the object of the refuge, and then to contemplate. Oneself is at the in front of the refuge object, and entire living beings, entire sentient beings is around you, around you. Imagine, entire living beings are around you and yourself. And then contemplate, meditate, on the nature of the unenlightened existence, the nature of our current existence, that is dukkha, and the origins of dukkha. Symptoms of these are the birth, aging, sickness, and death, without any control ourselves, without any control with ourselves, without anything to say. This endless, this circle, and reflecting on those some nature of the nature of the samsara, particularly in this case, the dukkha and the origins of dukkha.
And this we already discussed with the Four Noble Truths quite some time. And that is important. And same time, imagine that all living beings who are, here, with you are also in that situation, same as oneself, under the power of, the dukkha and the origins of dukkha. So when you meditate on that, not just oneself, that all living beings in that nature for, few minutes, in some of those meditation manual, it says, until you feel this kind of, situation, this unenlightened situation within this samsaric, the situation is unbearable. Not just oneself, that all living beings in that situation is unbearable. So, that kind of, some teachers have said, that even 1 minute is too long being in this situation, being in samsara. So that will come, that sort of urgency, that kind of feeling will occur when we, contemplate on this nature again and again. And this is, in the text, this meditation is called, in Tibetan, Damdu Gyu, the cause go for refuge. So when you have this kind of, through the meditation, this kind of urgency, wanting to be free from dukkha and the origins of dukkha, not just oneself, that all living beings are in our focus, then this will lead us that what we have focused, visualize the three jewels in front of us. Mm-hmm. Kế đó chúng ta tập trung, chúng ta di chuyển qua tới bản thân của mình. Thì bản thân của mình đang ngồi ở trên bồ đoàn và trước mặt là đối tượng của quy y, đó là như đã được mô tả, ví dụ như là Đức Phật. Và chúng ta quán tưởng rằng khi chúng ta ngồi thì bao quanh chúng ta là tất cả chúng sinh, và chúng ta chiêm nghiệm thiền quán về bản chất hiện hữu chưa giác ngộ của mình. Bản chất hiện hữu hiện giờ đó là về sự khổ và nguồn gốc của sự khổ, và những triệu chứng của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ này là nó là cái vòng luân hồi sinh tử, từ sinh, già, bệnh và chết, mà chúng ta và tất cả chúng sinh đều không có những cái sự kiểm soát nào. Và điều này khi mà nói về khổ và nguồn gốc của sự khổ, chúng ta cũng đã được nghe thầy giảng qua. Và đây, chủ đề này là nói về tứ diệu đế. Và cùng một lúc là chúng ta cũng quán tưởng rằng là tất cả chúng sinh mà có mặt bao quanh chúng ta và bao gồm cả chúng ta đều dưới sự thống trị của những cái sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Mà như vậy thì trong những cái quyển kinh luận mà giải thích thì có những cái ghi chú rằng là khi chúng ta thiền quán như vậy là thiền quán cho đến khi mà chúng ta cảm thấy rằng là sự hiện hữu chưa giác ngộ này không thể nào chịu đựng nổi, mà chữ là không những là chỉ bản thân của chúng ta không chịu đựng nổi, mà tất cả chúng sanh đều cảm thấy không chịu đựng nổi. Mà có một vài những bậc thầy đã mô tả rằng là một khi mà chúng ta nhận ra thì cho dù chỉ 1 phút ở trong vòng luân hồi sinh tử, chúng ta cũng gọi là quá dài. 1 phút ở trong vòng luân hồi sinh tử thì cũng quá dài.
Và điều này sẽ xảy ra khi chúng ta chiêm nghiệm hết lần này đến lần khác. Như vậy, ở trong kinh luận nói đến từ là causal, đó là nhân của sự quy y. Và như vậy, khi chúng ta nghĩ đến những cái nỗi khổ và nguồn gốc của sự khổ không, và trong vòng luân hồi sinh tử không gì của bản thân mà của tất cả chúng sinh, cái đó là chúng ta đang quán tưởng là tam bảo ở trước mặt của mình. When that, through the meditation on the causal refuge, that is, the nature of dukkha and the origins of dukkha, and that, the meditation, induce that sense of wanting to be free from dukkha and the origins of dukkha, then, it is not just temporarily, it is not just for some time, until, in this case, until myself and all living beings, that we have visualized around us, myself and all living beings, to be free from dukkha and the origins of dukkha, then I take refuge to the Buddha. So when you say that, I take refuge to the Buddha, verbally say that Buddha that we have visualized in front of us as a teacher, as a mentor, that we need to think. And Buddha nature that we all living beings have, naturally exist. That Buddha nature, taking the Buddha that we have visualized in front of us as our teacher, as our mentor, taking that our teacher or mentor, then that our Buddha nature, the potential that all living beings to have to become fully awakened is like a nurtured, like a, activated. So that sort of, I go for refuge to the Buddha. You can say this until sort of, the time that you have, or you feel deep down there is a disconnection. That same time, when you say the refuge, I go for refuge to the Buddha, imagine that all sentient beings who are around you also saying the same line. I now go for refuge to the Buddha. It is the same then, taking refuge to the Dharma. Innately, when you say, I take refuge to the Dharma, the line, when you say that line, that realizations and the cessations, the qualities that the Buddha that we have visualized, who represents all our spiritual teachers, within his those great qualities are something that inspired us, that something, give us the inspiration, and through that following the teachings of the Buddha and those great teachers, our, within ourselves, our three trainings, such as ethics, such as concentration and wisdoms, are cultivated, nurtured, enhanced, and such as other realizations, the bodhicitta, great compassion, wisdom realizing emptiness, these are nurtured, and enhanced. So thinking that way, I go for refuge to the Dharma. And then same, I go for refuge to the Sangha, in this case,
go for refuge to the Arya Bodhisattva Sangha, Arya Bodhisattva, then, although this case, the Arya Bodhisattva, we are in this case, a visualization is the Buddha, also, the Sangha, so Arya Sangha, so taking that as our spiritual supporter, sort of like showing us the great example, but ourselves, same time when you say I go for refuge to Arya Sangha, Bodhisattva Sangha, Arya Sangha, strongly think myself to become Arya Sangha. That nature is, that, process is started. Myself to become Arya Bodhisattva and then, fully enlightened. So that kind of, thinking is, contemplation is required when you say the refuge lines. Refuge lines. Khi qua sự quán tưởng về nhân của sự quy y, ở đây chúng ta nói đến là nhân của sự quy y, đó là bởi vì dukkha là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và cái cảm giác như vậy sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là chúng ta muốn thoát khỏi từ sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Mà cái sự muốn thoát khỏi ở đây không những chỉ chạm tạm thời, không những chỉ một vài lần, mà cho đến khi bản thân của mình và tất cả chúng sinh đều thoát khỏi từ sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Cái đó là bản thân con, bản thân tôi xin quy y nơi Đức Phật. Và như vậy khi chúng ta nói bằng từ ngữ, bằng từ rằng là con xin quy y nơi Phật ở trước mặt của chúng ta, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng đang nói đến Phật tánh có nằm trong tất cả mọi người của chúng ta, và Đức Phật ở trước mặt của chúng ta như là vị thầy, nhưng Phật tánh ở trong của chúng ta. Phật tánh ở đây là tiềm năng của tất cả mọi chúng sinh để được mà trở thành Phật, thì cái Phật tánh này nó được tác động, và như vậy chúng ta cảm thấy một cái cảm giác sâu xa về cái sự kết nối rằng là Đức Phật ở trước mặt, cũng như là Đức Phật mà qua Phật tánh của chúng ta ở trong tương lai, thì chúng ta cảm thấy cái sự kết nối ở đây. Và khi chúng ta nói đến con xin quy y nơi Đức Phật, chúng ta đồng thời cũng quán tưởng rằng tất cả chúng sinh mà đang vây quanh chúng ta cũng trì tụng dòng kệ này, cũng nói y hệt như chúng ta. Và kế đến khi chúng ta nói về Pháp thì cũng tương tự như vậy, con xin quy y nơi Pháp. Thì khi chúng ta nói những dòng này thì chúng ta nói là chúng ta về những thực chứng và những cái sự tận diệt của các ngài, của Đức Phật và của tất cả những đấng giác ngộ, những phẩm hạnh tốt đẹp của các ngài mà đã cho chúng ta được những cái ước nguyện, những cái khát khao của chúng ta, mà qua đó mà chúng ta tu tập về giới, về định, về tuệ, và được tu tập, được trưởng dưỡng. Đồng thời là chúng ta cũng trưởng dưỡng được những cái tâm Bồ đề, lòng đại bi, trí tuệ thực chứng tánh không cũng được trưởng dưỡng. Và như vậy chúng ta nghĩ đến khi chúng ta những điều này khi chúng ta nói là con xin quy y Pháp. Đồng thời khi chúng ta nói con xin quy y chư Thánh Tăng, trong trường hợp này chúng ta quán tưởng cũng có một vị Phật ở trước mặt, nhưng mà là sự đại diện cho chư Thánh Tăng. Và chúng ta hãy nghĩ rằng là chính bản thân của mình sẽ trở thành một bậc Thánh Tăng trong tương lai. Và cái tiến trình này đã được bắt đầu, rằng trong tương lai mình sẽ trở thành một bậc Thánh Tăng. Và đó
là cái tiến trình mà thầy nói khi chúng ta chiêm nghiệm thiền quán, đây là những điều mà cần thiết khi chúng ta tu tập pháp quy y. So you can say that, I go for refuge to the Buddha. Say that, according to your time that you have, maybe 10 times, 20 times, until you feel that sort of connection. The Buddha that you have visualized as your teacher, mentor, through his guidance, his teachings, that yourself, your potential, or the technically called Buddha nature, yourself to become fully awakened being is really nurtured, activated. In this case also, that all living beings. When you say the lines, imagine all living beings are saying the same time. So it is good to, if you have say, for example, going to say 5 times, say it slowly. That is also the part of sometimes chanting with the tune, gently saying it. Or it is also part of that counting, give times to think, to contemplate. Very, very useful, some of these formal practice. When you finish taking refuge to the Buddha, then say that I go for refuge to the Dharma. Then, as I mentioned earlier, say a few, like 10 times, 20 times, until you feel that, the visualize, the Buddha's, those realizations, those cessations inspired you, then yours, through the teachings and practices, those realizations are enhanced, are nurtured, yourself. Feel that. And the same as the Sangha, when you say, I go for refuge to Sangha. So like saying slowly, same time verbally saying it, and mentally contemplating that. But also with that, you can do the, some form of visualization from the, refuge object that we have visualized, which is, the Buddha, Dharma, and Sangha represent in that image, that visualization of the Buddha. From there, in the form of lights, multicolored lights or particular lights that you would like to visualize, in a form of that kind of multicolored light, in the nature of the 3 jewels, Buddha, Dharma, and Sangha, come down, descend up on you. Entire yourself and all living beings, the entire body, speech, and minds are fully, what you call immersed or filled with this light, and imagining, that through that your, the future to become yourself and all living beings as a Buddha, and have the Dharma become Sangha is fully, what you call activated and nurtured. And whatever obstacles are there, oneself to and all living beings to become Buddha, all those obstacles are purified. That kind of visualization is also very, very
helpful. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng là con xin quy y nơi Đức Phật. Tùy theo cái thời gian mà chúng ta có thể rằng là thầy nói khoảng 10 đến 20 lần, cho đến khi mà chúng ta cảm thấy được cái sự kết nối là Đức Phật là bậc thầy, là đấng chỉ đường. Và qua sự hướng dẫn của Ngài, chính bản thân của chúng ta thì theo thuật ngữ Phật giáo gọi là Phật tánh. Phật tánh ở trong mỗi chúng ta và trong tất cả chúng sinh được trưởng dưỡng, được kích hoạt, và đồng thời tất cả chúng sinh cũng cùng trì tụng dòng này cùng với chúng ta. Ví dụ khi chúng ta nói đến khoảng 5 lần, nhưng mà chúng ta nói là con xin quy y Phật một cách thật là chậm. Bởi vì vậy có đôi lúc chúng ta có những người ta trì tụng có những cái giọng cao, giọng thấp, để mà một cách để mà chúng ta trì tụng một cách thật chậm, để chúng ta có cái thời gian mà suy nghĩ. Và khi mà chúng ta hoàn tất phần quy y nơi Đức Phật, cái đó chúng ta quy y nơi Pháp. Chúng ta cũng trì tụng dòng này, con xin quy y Pháp 10, 20 lần, cho đến khi chúng ta cảm thấy rằng là những sự thực chứng và sự tận diệt mà của các chư Phật và chư giác ngộ đã đạt được đó, đem đến cái niềm hứng khởi để mà chúng ta trưởng dưỡng tu tập, và qua đó chúng ta sẽ đạt được đến cái sự giác ngộ. Cùng một lúc chúng ta nói đến chúng ta quy y nơi thánh tăng, chúng ta cũng trì tụng một cách chậm, thật chậm, và khi trì tụng cùng một lúc chúng ta cũng quán tưởng đến những điều này. Và như vậy chúng ta cũng có thể quán tưởng thêm, đó là Đức Phật mà đã là cái sự tượng trưng, Đức Phật mà ở trước mặt của chúng ta tượng trưng cho ba ngôi tam bảo Phật, Pháp và Tăng đó. Thì từ nơi Đức Phật mà trước mặt của chúng ta quán tưởng đến là những ánh hào quang mà đủ ngũ sắc hay nhiều màu sắc. Thầy nói rằng chúng ta có thể quán tưởng là những màu nào mà chúng ta yêu thích, nhưng mà đó là ở trong bản chất của Phật, Pháp và Tăng. Thì những tia hào quang, những hào quang ngũ sắc này sẽ tỏa xuống và giao tiếp với chúng ta và với tất cả chúng sinh. Và bản thân của chúng ta và toàn thể chúng sinh, thân của chúng ta thì được hoàn toàn tràn ngập với những tia hào quang này. Và cái đó chúng ta quán tưởng rằng là cái trong tương lai chúng ta và tất cả chúng sinh đều trở thành Phật, trong cái ý nghĩa của tượng trưng của Phật, Pháp và Tăng, thì nó được kích hoạt. Và như vậy đồng thời chúng ta cũng quán tưởng rằng là tất cả những chướng ngại được thanh tịnh hóa, được loại trừ. Và nếu chúng ta quán tưởng được như vậy, thầy nói rằng rất là hữu ích. So then, either you are practicing just the refuge practice on that session, or you have to move on to the next. Say, for example, if you have a meditation manual to follow other practices, then you want to move on to the next stage, then, or you're going to stop your session, then what you have visualized in front of you, the Buddha, which represents three jewels, Buddha, Dharma, and Sangha, and all your great teachers, and that gradually dissolves into a light, and that light, imagine, dissolved into upon yourselves, and strongly imagine that yourselves and the Buddha, Dharma, and the Sangha become inseparable. Just that kind of simple thinking and placing yourself into that state, that kind of state, go for a few seconds or a minute or few minutes, strongly imagining, that dissolving that light upon yourselves, and yourselves, three jewels, become
inseparable and staying in there. Then starting, ending your session, which is very, very helpful, very, very helpful, to do. Then, anyway. Kế đó chúng ta có thể rằng là chúng ta chỉ đang tu tập riêng cái pháp quy y, hay là thì chúng ta có thể chấm dứt tại đó, chúng ta có thể sắp sửa chấm dứt, hay chúng ta có thể di chuyển qua để mà thực hành những pháp tu tập khác ở trong những mật pháp mà chúng ta tu tập. Thì chúng ta quán tưởng rằng là Đức Phật là tượng trưng hay hiện thân của ba ngôi tam bảo Phật, Pháp và Tăng, hay chúng ta cũng quán tưởng có thể là bậc thầy của chúng ta. Thì Đức Phật ở trước mặt của chúng ta là đối tượng quy y đó. Giờ đây Ngài hóa thành những cái tia hào quang, và những tia hào quang từ Ngài nó sẽ đi vào trong chúng ta, và chúng ta với Phật, Pháp và Tăng trở thành không tách rời. Và đây là cái sự thiền quán một cách đơn giản chúng ta có thể thực hiện trong vài phút. Thì những cái tia sáng từ Đức Phật nó đi vào chúng ta và trở thành không tách rời, và có thể làm chúng ta có thể, nếu chúng ta không có những pháp tu tập tiếp theo thì chúng ta chấm dứt sự thiền quán ở đây. Nếu chúng ta quán tưởng được điều này thật là hữu ích. Oh yeah. Now then, in the sense of informal practice of taking refuge, for example, wherever you go, whatever you do, at any places, they're always thinking, for example, taking refuge in Buddha, to the Buddha, always thinking, that the Buddha is my spiritual teacher, mentor. Thinking that itself, or oneself, strongly oneself, want to become a fully awakened being, one's own that potential to become fully awakened being wants to be, and wants to be nurtured, wants to be activated. And that is regular, not necessarily saying take any refuge formula, but that itself is that. And same as, the keeping ethics, having ethical lives, following, engaging in, the what you call the loving kindness practice, practical things, like a generosity, and so forth. These are also taking refuge in Dharma, because engaging in that kind of practice, one's own, like such as the three trainings, ethics, concentration, and wisdom will grow. That's how I usually say informal practice of taking refuge. And also, oneself as a follower of the teachings of the Buddha, supporting others, who follows, need some spiritual support, and so on and so forth. That is also part of taking refuge in Sangha. Or those Sangha members, not necessarily ordained, but those Sangha members, like a seriously, genuinely following, the teachings of the Buddha, or at least seriously trying to practice to follow the teachings of the Buddha, taking them as one's own spiritual friends, as something look up, as a good example. That is also taking refuge in Sangha. So these are, informal practice. But it is quite good to have I'm not saying every day, but frequently, as soon as after you have taken refuge in 3 jewels,
to have a formal, taking refuge practice, frequently. Then, of course, informal, in our everyday lives, there's this opportunity, chance to practice taking refuge in three jewels. So my point here is this, as I mentioned many times, the reading this text is not really to go through the lines and then, they look at what's meaning this, what meaning that, then move to next. That's not my main purpose, reasons. My main reason is, how can we enhance our, practice, particularly in this case, taking refuge, but in this verse 26 in chapter 2, but also some other verses. Earlier we saw making offerings. We saw making prostrations. Something practically, formally or informally engaging in these practices. That's my main reason, to read this text. Trong trường hợp khi chúng ta nói chúng ta thực hành quy y nơi Tam Bảo mà một cách không không chính thức, thì tất nhiên là bất cứ thời gian nào và bất cứ nơi chốn nào mà chúng ta đến, chúng ta đều nghĩ rằng là mình quy y nơi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Và chính bản thân của chúng ta và mỗi chúng sinh của chúng ta đều có tiềm năng để trở thành một đấng giác ngộ. Và đồng thời thì chúng ta cũng nghĩ đến cái sự trì giới, có một cái cuộc đời, cuộc sống đạo đức, và chúng ta tu tập, ví dụ như khai triển lòng từ ái, hay chúng ta bố thí, vân vân. Những điều này là cũng liên quan đến cái sự quy y khi chúng ta nói đến quy y pháp. Và như vậy chắc chắn rằng nó sẽ liên hệ với cái sự tu tập rèn luyện giới định tuệ, nó cũng sẽ tăng trưởng. Đồng thời khi chúng ta giúp đỡ những người khác khi cần trên cái sự tiến triển về tâm linh, hay những bậc sangha là những tăng ni, mà ở đây thầy nói cũng không cần thiết là phải những vị đã thọ giới, mà những người mà noi theo giáo lý của Đức Phật một cách nghiêm túc và một cách thành thật, hay ít nhất thầy cũng nói rằng là những người cố gắng noi theo giáo lý của Đức Phật một cách nghiêm túc và một cách thành thật. Đây là những cái gương sáng để mà chúng ta có thể nhìn lên và học hỏi. Và những điều này là những cái sự tu tập thật là tốt. Không, thầy, sau khi mà chúng ta thọ nhận được giới quy y, thầy nói rằng là chúng ta nên có ít nhiều một cái pháp tu tập về sự quy y chính thức. Và cái đó thì lẽ dĩ nhiên chúng ta nói đến những cái sự quy y mà thông thường ở trong đời sống hàng ngày không chính thức, mà mỗi ngày mà chúng ta có cơ hội để mà tu tập những pháp như vậy. Điểm ở đây thầy nói rằng khi chúng ta được nghe, được tu học về quyển kinh luận Nhập Bồ Tát Hạnh, thầy nói rằng là không phải là để cho chúng ta để đi theo hết dòng này đến dòng khác, dòng này có nghĩa là gì, kế đến dòng kế tiếp có nghĩa là sao. Đây không phải là lý do chính để thầy giảng cho chúng ta về Nhập Bồ Tát Hạnh, mà khác hơn là để khi chúng ta tu học những điều này là cách thức thế nào để chúng ta có thể tăng trưởng sự tu tập của chính mình. Chúng ta qua những cái điều này, ví dụ như ở trong đoạn kệ 26 ở chương 2, thì chúng ta tu tập pháp, tu tập về sự quy y, cũng như những pháp tu tập khác mà chúng ta có thể gọi là thực hành. Và đây là những cái điều gì đó mà như là thực tế để mà chúng ta có thể dấn thân vào sự tu tập thực hành. Thì thầy đã nói đây là cái nguyên nhân lý do chính mà thầy giảng cho chúng ta nhập Bồ Tát Hạnh. Oh yeah, 20 Thara prayers, dedication, and the long life prayer.
Bây giờ chúng ta trì tụng tán thán đến 21 vị độ màu, cũng như trì tụng hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om je tsu ma pa ma tro ma la cha tse lo cha tse tro ma nyo ma pa mo che ne ke je lo dan da ma je den sum gun chu je she le je ke sa ra che wa le ne jong ma cha tse dong ge da wa gun do kan wa je ne zhe be she le ma Kama tongda tsoba nama ji rabdo chewe we ra barama chanze senwe chone je je peme chane nambara je ma jimba zundu kato shewa soba samde juyu nye ma chanze techen shekbe zoda taye nambara jawa je ma 마르 파르 침바 도베 자웨 세계 신도 대마 창제 도다 라홍 예게 데다 초다 남가 가마 제데 동보 샵게네데 르바 메바 고바 네마 창제 자제 메라 참바 롱라 나조 완주 체마 Chombo rola tesa namanda, nijun tsoji dune dema, chanze teje chadang peje, paro chogo rabdo joma, eja yunguma shabji nende, mebara choba shindo barama, chanze dure shabnin dabe, honge nam Dē tōrē chikpa chēnbō, dē jē pāwō nāmbara chōma, chū jē shēne chōnyē dēn zē, tāwō tam jē mā lū sē mā, chāng zē gōng chō sōm zē chā jē, sē mē tō gā nāmbara jē mā, mā lū chō jē kō lō jēn bē, rāng jē wē jē tsō nā mā chū mā, 창제 rabdo gawa jebe ojen weje tengwa belema sheba rabshe doda raye dodan jikden wangdo zema 창제 sashi jongwe tsonam tamje guba numa nyema chonye yewa yege honge pongba tamje nambara dolma 창제 다외 동보 겐 겐바 탐제 신도 바라마 레베 트네 바메레 다바라 신도 베라반제마 창제 개베 타마메다 바르웨 팅웨 은네네마 예장 용고모 꾸네 고로게 다예 봉네 남바라 조마 창제 사시 ngöla chage telge nöjing shabge dongma chonye jenze yege hongge remba tumbo namne gema chanze dema gema shema nyangen deshin chu nyema sowa omda yangda denbe deba chenpo jomba nyema chanze kune korava gave daye lune nambara gema yige chube ngane gobe rikpa hongle doma nyema chanze tore shamne dabe honge nambe sabe nyema rera menda ratan beje jikden sumna yowa nyema
Chanze laye tsoye na be reda dajen chana na ma dara nye ju peje ye ge dona ma lu palne sele ma Chanze laye tsona ma gyale bo lada miyam je den ma gune goja gawa je je zeda melawa ngenpa se ma Chanze nima dawa jebe, jinye bola rawa selema, hara nyeju dudara ye, shindo chakbe rimne selema, chanze tinyi sumnama gobe, shive tudan yanda dema, dendang rolan nyujun tsonam, jomba dure rapcho nyema, Tsawe ngaji tuba de dang, chanze wane nishu tsa. Chanju semcho rinpoche, ma je pa na ma je juru che, je ba nyamba me ba yang. Kone kondu pewara. Kangre rave korve shinkama de penda dewa malu chungwe ne jenre sewa tenzin jazo ye shabe sede pando tenjuru. Oh yeah. Thank you, everyone. Thank you. Thank you very much. Thank Oh, you, Rinpoche. Thank you, okay. Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Next. Lisa. Thank you. Thank you, Take, Lisa. yeah, take care.